अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जिस तरह कि तुहानू पता ही है कि असी माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम लैके टीवी के उपर हाजिर होंने हाँ ई आवाज़ के उपर। अज रमज़ान के लिए सब तो पहला तो मैं आप सब नू बहुत 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 शुभकामनावां दे रहा। अल्लाह करे, परमात्मा करे, खुदा करे कि हर इंसान दे जो इन्नी फास्टिंग कर रहे हैं, अपने शरीर में तकलीफ दे रहे हैं, कि वह होर भी अलमाइटी के नज़दीक होन, उन्होंने अलमाइटी के नाल मिलाप करने का मौका मिले। सो यह मेरी कामना है। हुण जिस तक BNC मैडिकल सेंटर के वालों ये प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी असी पेश करते हाँ, उहदे बारे मैं दसना चाहना कि BNC मैडिकल सेंटर ब्रैम्पटन दे विच जिथे ब्रैमली ते कंट्री साइड दो रोड्स का इंटरसैक्शन है, जिथे दो रोड्स मिलदियां ने, उस दे उपर साडा ये BNC मैडिकल सेंटर है, जिहदे विच इक्को छत दे थल्ले जिथे असी फैमिली प्रैक्टिस दिंदे आ, अर्जेंट केयर है, साडी ब्लड लैब है उत्थे, ते होर भी अर्जेंट केयर है 365 ते 365 दिन खुलदी है, फार्मेसी है, एनकां दी दुकान है, आई डॉक्टर्स ने 4 साडे कोल फैमिली डॉक्टर ने। इस तो इलावा असी पिछले 2-3 महीनों तो काउंसलिंग दी सर्विसेज भी दे रहे हैं, जिस विच डॉक्टर फैनी जिहड़े ने ओह साडे नाल उस अर्जेंट केयर दे विच उन्हां दा ऑफिस है जिथे वो काउंसलिंग दी सर्विस दिंदे ने। अज असी मैं लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बननी चाहुंदा, मैं सीधा क्योंकि उन्होंने साडे अज स्टूडियो दे विच डॉक्टर फैनी खुद आए ने जिन्हां ने काउंसलिंग दे उपर बड़ा डिटेल दे विच असी उन्हां नाल गलबात करांगे। सो बिफोर आई आस्क एनी क्वेश्चन, लेट मी वेलकम हर। Fenny, welcome to the show. Thank you so much. It's great to be here. Okay, so my first question is, can you tell me your background that, because in Ontario, especially in Canada, lots of people are doing counseling, but I never heard that anybody is doing counseling with the doctor's degree. I think, and I am sure that you have a doctor's in medicine. So can you tell me your background about the counseling? Yeah, so initially I decided to pursue a doctorate in medicine. I did complete that, and I had a change of heart, to be honest. I really wanted to talk to people about their personal problems, their life problems, help them with how they're managing stress. So I decided to pursue a master's in counseling psychology, and now with that I am practicing as a registered psychotherapist. मैं तुहानू ये भी गल पूछनी चाहना कि जे तुसी कहा कि तुसी डॉक्टर ऑफ मैडिसन हो, उस तो बाद तुसी डिसाइड किया कि काउंसलिंग जाना भी लोगों दी प्रॉब्लम समझण लई, पर कई बार लोगों ने हुंदा भी कि जे तुसी MD कर ली फिर भी तुसी कनेडा दे विच प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि तुहानू पहलां कनेडा दे विच जे तुसी रेजिडेंसी करनी है तो उहदे लई कनेडियन एग्जाम क्लीयर करने पैने हैं, ते जे अमेरिका च करनी है तो अमेरिकन जिहड़े एग्जाम ने वो क्लीयर करने होणगे। तुसी वैसे वो एग्जाम वगैरह क्लीयर कीते वे सीगे? Yes, हाँ जी। ते किहड़े-किहड़े कीते तुसी? The licensing exams for America as well as Canada. Okay, so all exams you have cleared. So Yes. after that you decide to come in the counseling. Yes, that's Okay. right. So ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ counseling ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? So counseling, there's actually two types of things. It's counseling and psychotherapy. So I actually do psychotherapy, but Indian tongue naal aapa counseling keh dene aa just for others to understand. Psychotherapy is where you talk to someone, you get an idea of what their problems are, what the stresses are, and you help them figure out the best way to manage them, whether it's solving them altogether or being able to deal with them more effectively. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, MD ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ।
ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੋਗੇ ਪਲੀਜ਼? Yes, I like that question because a lot of people don't know the difference. So if they don't know the difference, they don't know what they need. So like you said, psychiatrist is an MD, so they specialize in mental health. So let's say somebody has depression or anxiety and they need medicine for it. You would go to a psychiatrist to get that medicine, okay? But just like going to any doctor, they get the signs, the symptoms, what's going on with you, very brief, very short, and then they give you a prescription. So that's what psychiatrists do. The next is psychologists and psychotherapists. Psychotherapists such as myself. Psychologists, their background is in research actually. So they focus on research such as, let's say somebody has a lot of problems with focus or behavioral issues. They will do a lot of tests and assessments to get the diagnosis of what the problem is. They do a little bit of talk therapy, psychotherapy, very little though. It's not their main focus. It's not where they've specialized in their education. And psychologists, to be honest with you, a lot of insurance companies will cover them, but one session can be about $600, okay? Psychotherapists, we specialize in talk therapy. That's our main focus, that's what we focus on. We can do a little bit of diagnostic testing, but that's not our specialty, nor do we spend the most time on it. And in comparison, our fees are a lot less than a psychologist. And if you want to talk about some stresses at home, some problems going on, you essentially need talk therapy. You don't need the diagnostic tests. So why pay extra for them? So can you explain a little bit more, why people come to the psychotherapist when the psychologists are there, and most of, they have the research and they can judge it, the test and all those things. Why they come to you? Why should not they go to the psychologist? Yeah, they are welcome to go to a psychologist. The thing is, if they need to talk about, let's say there's problems at home, they really need to just talk about them and figure out ways to manage it, not get so stressed out, not be so upset, and do problem solving. They need talk therapy, that's all. They can go to a psychologist, pay about $600 for the hour, and do the talk therapy. And that's that. If they want to do diagnostic testing, they can, but they don't need it. They don't need to know what their attention issues are, how their learning is. That stuff is irrelevant for them. So why spend, I don't know, about 4 times the price if you don't need all those extra things? If you just want to talk to somebody, figure out some solutions and techniques to help you, a psychotherapist is available, and it's 1/4 of the price, and we specialize in this. We specialize in talk therapy. So how you solve the problem if somebody has some mental issue? How you solve it different than the psychologist? So with psychologists, they'll try to do talk therapy as well, but they're not specialized in it, okay? So they might have spent like maybe 6-7 months on it. I've spent about 3.5 years on this. So we try to come at it from the same techniques, but like it's the same thing as somebody who, I don't know, did 2 courses in a subject versus somebody who spent 3.5 years in the subject. Who's better for you to go to? So that's kind of the difference, yes. So basically, psychologist and psychotherapist, like you are, do your counseling, it's basically the same, but you are saying that the counseling, your counselor or psychotherapist, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ better experience ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ time ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ 3 ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ $600-700 ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਕਾ 100-150 ਜਾਂ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨੰਬਰ 2 ਉੱਥੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਸੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, 3.5 years, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। On top of that,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਐਜ ਏ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਲੱਗੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? Okay, so I can give you very, without obviously identifying information, so the type of clients I see often will have some sort of anxiety. So anxiety may be from school. I have young kids coming in and they're pressured to get really good grades. They might be only 13, 14 years old, but they're so worried that if they don't get all A+, 99%, they're not going to get into high school, they're not going to get into university, and they'll be failures. So a lot of pressure, whether it's, like I said, from little age in school, from high school, from college. There might be pressures from work as well. I have some clients who might be depressed, whether it's their circumstances where they live, where they work. It could also be sometimes a chemical imbalance. So I see clients with a lot of anxiety and depression. Also, something new that I've been finding with a lot of clients is health anxiety. So for example, somebody, let's say, has a blood test of some sort that's not the best, not bad either, but they get overwhelmed with it. They keep my blood test isn't good, the doctor said it's not bad, but what if it gets worse? They start obsessing about it. And I think my background is really great in this because I have the medicine background, so I can approach it from both angles. It's counseling and the medical aspect. I can explain to them what is going on in their body, what's causing that result, what it means, and how they can work on it. And I think they feel a little bit more like support, because sometimes they think the doctor's just saying it, and the doctor doesn't have that much time to counsel, of course. So when I talk to them about health anxieties, things related to the health, I can spend my entire session with them helping them feel better about their health, so they're not getting so stressed that they get depressed about it. ਓਕੇ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲਣ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ 99% ਆਉਣ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 99% ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਨਾ ਆਈ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ, ਵੀ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਸੀਂ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਲੈਬ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਟਿਚਸ ਕੀਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀਏ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਫਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਕੰਸਰਨਡ ਆ ਉਹ $600-700 ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 100-150-200 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਦਿਨ ਮੰਥ ਔਰ ਸੋ ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਯੂ ਆਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ? So a lot of clients with depression, marital problems sometimes, family problems, pretty much if you think about it, jab kahoge what causes stress in people, it's a never ending list है ना भी जेरी अगले नु stress है शायद अपन नु नहीं हैगी, but there's so many things. So I work with children, families, one-on-one partners, a lot of people now that may be questioning their orientation, maybe gay and lesbian, families jinanu they have kids like that and they want to understand it better. So a lot of different problems. It's really not limited here. Okay, so ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਦੇ ਆਰ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? That's a good question. Now, unfortunately, you know, with depression well, let's say depression first. Depression, no two people look alike. Sometimes apakonge be, oh, this person's depressed. I had no idea. I work with them for so many years. I had no idea. So not everybody acts the same, okay, looks wise. Some of us are very good at putting a mask on. Mask, I mean how we present to others in public. We try to act like everything's okay, you know? But I can give you some common signs and symptoms. If you go to a doctor, family doctor, these are the questions they're going to ask to see if the person has depression. And I think for our viewers, it'll be great for you to listen to the questions. So maybe to see apne bare soch raha or a family member, a bacha, whoever, be eh lagdi hai na thi gal kani. So I can tell everyone if you'd like. So with depression, there's some common symptoms. So it could be, for example, changes in energy. Maybe they're in bed all the time, or they can't sleep. So that's very common. The reason they can't sleep or they're in bed all the time is because they're thinking so much. They cannot stop thinking. That's one of the main things. It's not that they're lazy, be vase sutarea, like, no, it's because when they go to sleep, they can't stop thinking, so they end up falling asleep late. Or, you know, they're depressed. They don't think there's a reason to get up out of bed. They're not looking forward to anything, okay? So energy is a really big one. Then it could be appetite. Maybe they're too depressed to eat. Okay, or opposite, they eat a lot because they're depressed. So it's one of changes in energy and eating are important. Also, concentration. If you think about it, if apna man nahi kuch karda kaam karna, we're not going to focus. So maybe their grades, for children, their grades aren't doing good. Maybe at work they're getting bad reviews on their performance. Maybe you talk to them, they're not listening very well to you. So that tells you that there's something going on. There's something that they're thinking about. Okay? Some main ones now that I think if you're going to listen to anything I say about this is the main takeaway. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਕਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਲੈਟਸ ਪਲੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਮੂਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲ ਚਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਟੂ ਮੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਜੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਫਨੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇ CP24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਸੀਗੀ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜੰਪ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, so in order to answer your question, I'm going to go back to what I was just saying. So the main takeaway from depression, if you want to see if somebody may be depressed, something's going on, is let's say they really enjoy something. Let's say it's painting or taking photos or playing basketball, the example you gave. So it's something they really like doing. They always like doing this, but now they don't like doing it. It's not that the thing is, change, it's mood nahi hunda. So with depression often agle kole mood bilkul nahi hunda koi cheez karna. That's a good way for you to know if you think somebody is depressed, they don't do the things they used to like doing. And the guilt. So guilt ties into what Dr. Ravi just asked about suicide. Guilt, it's hard to understand from an outside perspective, but they feel guilty all the time. Something happens in the house, they think it's their fault. It may not have anything to do with them, but they think if I wasn't like this, any hona si. Guilt is the biggest thing here, and that's why therapy can help us reduce the guilt. So with this guilt, with this no mood to do anything, sometimes they think, I'm doing so many wrong things in life. People are being affected by what I'm doing. I'm not worth it, and then they kill themselves. And I want to point out that the thing is their guilt is so big that they need help at that time. Sometimes they ask for it, but they don't get it. Or sometimes people in their life think, it's not a big deal, tu school ja, tu kam ja, theek ho jaunga, chup karke tu zyada complain kar raha hai. But no, if somebody doesn't enjoy what they used to enjoy, there must be a reason. Hana te nale ek guilt karke suicide often hunda, 9 out of 10 times this is the reason. So this is why if they talk to somebody, friends and family is great, but ki vari agla ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ open ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ everything's fine, ਪਰ ਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਪੈਰਾਨੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ wrong ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ everybody hates me, I'm affecting everybody's life. So therapy ਨਾਲ we talk to them, and ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਦੱਸੀ I have a different perspective when I talk to clients. When they say I'm doing everything wrong, I say okay, tell me what you're doing wrong. I could have said, no, you're doing everything fine, don't think this way. But I'm not trying to just make them happy. I want to help them with what their thought is. So ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹੋਗੇ everybody hates me, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ okay, tell me about that. ਕਾਤੇ hate ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ? What did you do wrong? And in that we can actually start working on it together. Okay. So Dr. Fenny, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 2 4 5 ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਪੈਸੇ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ
ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੋਟਲੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਏ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਰ ਦਾ ਫੰਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਦੇ ਆਂਦਾ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਈਵਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੋਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ? Okay, so I'll explain. That's a very good question. So my session rate is $125 an hour, and I am covered by most insurance companies. So what that means is jo agle kole coverage hagi ya benefits hagi kam to, or private insurance, it may be covered, so it doesn't cost them anything. So what happens is that's for an hour session, and honestly it depends on the situation. Some people, you know, it's like going to school. जब बच्चा स्कूल पढ़ूंगा तो homework करा के नहीं करना, कितना फ़ायदा होया स्कूल जाके उधन, right? So with my clients मैं उन्हें थोड़ा काम भी देनी होनी है, भी as week तुसी इधे बारे सोचना, इधे बारे लिखना, जा ए practice करना तुसी कार्ज. So depending on how much work they put in it might be 2-3 sessions, and they need techniques. ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹਾ 2-3 ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਚਲੋ 5 ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ। ਜੇ $100 ਹੈਗਾ ਤਾਂ $600-700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ MD ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਰਕੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪਸ ਮੇਨ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਹੌਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 125 ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ $200 10 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਖਰਚਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ 2-4-5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ BNC ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ, ਸਾਨੂੰ we are not getting any other extra time, so we want to stop this topic over here. Maybe in future we will request you to explain a little bit more so that the community can get benefited. Till now, thank you very much, and ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।